So today we are going to discuss about the constructors, then after that strings, string buffer and string builder. So this is our today's topic. So constructor. What is a constructor here? సో ఇప్పటి వరకు మనం కన్స్ట్రక్టర్ అని ఎక్కడ యూస్ చేసామండి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి న్యూ కీవర్డ్ తో పాటు కన్స్ట్రక్టర్ ని యూస్ చేసాం కదా. Now let me tell you clearly what is a constructor here. A constructor is a specialized method which will be called by the JVM implicitly. Which will be called by the JVM implicitly at the time of creation of object. At the time of creation of object. Okay. Then, so we'll see. Actually, there are two types of constructors we can declare here in Java. One is default constructor and the another one is parameterized constructor. So two types of constructors that we can declare for a class, a default constructor and a parameterized constructor. The default constructor which has no arguments, default constructor ante no arguments undavu annamata, adi empty constructor, parameters list empty untundi. For parameterized constructor, yes, we are going to pass some parameters for that to call the parameterized constructor. Okay, so where actually this constructor resides? So far in our classes we never created any constructor. ఇప్పటి వరకు మనం ఏ క్లాస్ లో కూడా ఎలాంటి కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే వాట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో, మనం ఏం చేయాలి? లెట్ మీ షో యూ ఏ సింపుల్ క్లాస్. So this is my class constructor test here. If I just try to create an object for this class, something I'm expecting, right? ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఈ క్లాస్ నుంచి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. Might be that would be a variable or that might be a method also. అది వేరియబుల్ కావచ్చు, మెథడ్ కావచ్చు, ఏదో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టు అనమాట. Now I'll create a method, a public void just. My method name is just for calling sake only I'm creating this method.
Okay. Now we already know that the just is a non-static method that to be called by using object in the static methods. So constructor test CT is equal to new constructor test. Now CT dot just CT dot just. Now we see only the output of a sample method. Do you really know when if you compile this program something is going to be added to this? ఈ program ని compile చేస్తే దీనికి ఏదో యాడ్ అవుతుంది. ఆ యాడ్ అయ్యేదేంటో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. Let us take a class test an M1 method, open bracket and closing bracket. M2 method, just open and then close. Okay. If you really compile this program now, ఈ program ని compile చేస్తే something new will be added to this. A new thing is going to be added to this class test. Everything is going to be same, like you can see M1 then M2 okay. Then now you can see a different thing here that is called the constructor. Now this is your constructor. A constructor will be allocated to this. Okay. So where this is a user writing program, the source code, in the source code you don't add any constructor. Source code lo meer elani constructor add cheyatledu, but at byte code loki ela vastundi. So when if you start compile your program, the compiler will add that by default. Okay. Now that will be added by the compiler. So what the compiler is adding to your .class file, I mean to the bytecode, it adds the constructor. And I told you the constructor which has no parameters is called as default constructor. ఎలాంటి పారామీటర్స్ లేని కన్స్ట్రక్టర్ ఏమంటారు అని చెప్పాను, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి పారామీటర్స్ అవసరం లేదు కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయడానికి. ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇదే కాల్ చేస్తాం. Just a second. Okay. So we are going to call this one, this constructor. Now this constructor will help us to create an object. Something wrong. Yeah. Okay. So this is used to create the object now. And who is going to call this constructor? The compiler. The compiler will call this constructor in order to create the object. This compiler creates a constructor for a .class file, and this constructor which is used to create an object by the runtime environment. So the runtime environment will create the object by calling this constructor, and who is creating this? The compiler. Do we have the constructor in your source code? No. మన source code లో మన constructor లేదు, మనం యాడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి compiler యాడ్ చేస్తుంది. So what is the point that we can say now? If a user or developer is not adding constructor, then the compiler will add a new default constructor.
will add a new default constructor to your bytecode. So to the bytecode. సో ఈ bytecode ఏం చేస్తుందంటే ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ బైండ్ చేస్తుంది. Now you can create object by calling that default constructor. So when it will add the default constructor, when user or developer is not adding, అంటే క్లాస్ రాస్తున్న వాళ్ళు, క్లాస్ రాసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ జావా క్లాస్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళు కన్స్ట్రక్టర్ని యాడ్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్గా కంపైలర్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ని యాడ్ చేస్తుంది. యా now, so from this program you can see the output a sample method, right? A sample method. But when if I have a constructor here, this is my constructor. I told you the access modifiers can also be set to some constructors also. So access modifiers can also be set to the constructors, not only to the variables, not only to the methods, but this access modifiers will also be set to constructors. Constructors కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. So how it looks like, the constructor is just looks like a class name. Constructor name and class name both are must be same. So you need not to write the constructor manually, but just ask the Eclipse to create a constructor. Just control spacebar here. ఇక్కడ control spacebar టైప్ చేస్తే మిమ్మల్ని అడుగుతుంది అన్నమాట, కన్స్ట్రక్టర్ టెస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయాలా అని. అంటే ఈ క్లాస్కి కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయాలని అడుగుతుంది. మీరు దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్గా కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. If I add some statements over here, okay, so let me output something like a default constructor here. Now when you call this constructor, automatically this message you can see. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే టైంలో మీరు ఆ మెసేజ్ చూడొచ్చు, చూడండి, రైట్? When it is calling, before the method or after the method? Because actually before the method only. ఎందుకంటే method ఎందుకు? Method is used to show the behavior of an object. And what is the use of constructor? Constructor which is used to create the object. Method object యొక్క బిహేవియర్ చెప్తుంటే, బట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఈ కన్స్ట్రక్టర్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నార్మల్ మెథడ్ అండ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. And method will have a return type, but constructor don't have any return types here. If you can see, I'm not adding anything to this. Even if I add this public void, see there? Can you see any warning here? What is this? This method has a constructor name. Ee method ki constructor name undi ani cheptundi. Now it assumes that this method has a this one has a method. Deen oka method laga తీసుకుంటుంది అన్నమాట, constructor లాగా తీసుకోవట్లేదు. Okay, now see, can you see the default constructor message now? Now this is not going to be considered as constructor. దీన్ని constructor లా కన్సిడర్ చేయట్లేదు, ఏదో some method name లా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే అగైన్ object.constructor test అని జనరల్గా ఆ మెథడ్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తా కాల్ చేస్తారో అలాగే కాల్ చేయాలి. Now you can see the default constructor, but that is not the right way. So always the constructor should not have a return type. A constructor should not have a return type. Okay, now it will be called automatically. Okay, so did you understand this? What is the purpose of a constructor? If you don't add any constructor, automatically compiler will add that. If you are adding the constructor, the compiler will never create another. మీరు యాడ్ చేస్తుంటే అది యాడ్ చేయదు, మీరు యాడ్ చేయకపోతేనే అది యాడ్ చేస్తుంది కంపైలర్. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ లుక్స్ లైక్ ఎ నార్మల్ మెథడ్. బట్ access modifier and the name is okay, but what about the return type here? I told you the constructors will not have any return types. Constructors ke return types undavu.
కన్స్ట్రక్టర్స్ కి యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ పెట్టచ్చు అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. Even if you remove the access modifier down, then that is going to be a default. The scope of the constructor is default scope. If you set it as public, then that is going to be public. Even we can set it as private. Then private ga set chesukochu. Okay. Then let us postmortem these constructors. Then inka different ways lo chuddam ela cheyochu anedi. Yeah. So here let me add a constructor. So this is my default constructor. Suppose if there are any statements that to be done at the time of object creation, object create చేసే టైంలో ఏదైనా కొన్ని స్టెప్స్ ని మీరు ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే బెటర్ యూ కెన్ పుట్ దోస్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్. అదే మెథడ్ లో పెడితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కూడా వెయిట్ చేయాలన్నమాట. మెథడ్ కాల్ చేసేది ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తర్వాతే కదా. బట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే టైంలో కొన్ని థింగ్స్ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోవాలి. ద డిఫాల్ట్ థింగ్స్ అండ్ వెల్కమ్ స్క్రీన్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే బెటర్ యూ కెన్ ప్లేస్ దమ్ ఇన్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. వాటన్నిటిని కన్స్ట్రక్టర్ లో పెడతాం. ఓకేనండి. Then if you create any method, let me create public void, just let us take a method name. Okay, and I'll call this method, no, I just call a constructor, default constructor, new test1. And this is nothing but anonymous object. This is an anonymous object. Anonymous object cannot be stored anywhere, so directly they will be used to call a particular method. If there is only one method to be called from this method, you can just create anonymous object. Now the method one output you can see. Without calling the m1 like this, I don't want to call m1 like this, but still I would like to see the output of m1. m1 ఇలా కాల్ చేయకుండా నేను m1 ని అవుట్పుట్ చూపించాలి అంటే దానికి ఏం చేయొచ్చు. In the constructor, can I call the m1? So what is this is new test1. I'm just calling the constructor for object creation. Okay, and the test1 calls m1. Then m1 will be executed automatically. See, the method 1 is executed. నేను ఇక్కడ m1 అని ఎక్కడ కాల్ చేయట్లేదు మెయిన్ మెథడ్ నుంచి, బట్ స్టిల్ హౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద కన్స్ట్రక్టర్, the constructor calls the m1 to show us the output. అవుట్పుట్ చూపించడానికి కన్స్ట్రక్టర్ m1 కాల్ చేస్తుంది. సో లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ వీ కెన్ కాల్ ఎనీ అదర్ మెథడ్స్ యాజ్ వెల్. కన్స్ట్రక్టర్స్ నుంచి ఏవైనా మెథడ్స్ ని కూడా కాల్ చేయొచ్చు. Just a second. Yeah, okay. So now can you see here the constructor is going to call a method. So constructors also can call other methods. Constructors కూడా వేరే methods ని ఇలా కాల్ చేసుకోవచ్చు. It's just like a method. Constructor is just like a method. Whatever you can do in the method body, you can do all these things in the constructor body also. మెథడ్ బాడీలో మీరు ఏమైతే చేస్తున్నారో, సో ఒక ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ కావచ్చు, ఇంకొక మెథడ్ని కాల్ చేయొచ్చు, లేదా ఒక ఫర్ లూప్ రాయొచ్చు, ఒక ఇఫ్ కండిషన్ రాయొచ్చు, అవన్నీ కూడా మీరు కన్స్ట్రక్టర్లో చేయొచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ అ ఫర్ లూప్ హియర్, దెర్ విల్ బి నో ఇష్యూస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ లూప్ రాస్తాను, system.out.println అని చెప్పేసి ఐ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తాను. నాకు అవుట్పుట్ రాదా చూడండి. సో 0 to 4 నెంబర్స్ వస్తున్నాయి కదా ఆఫ్టర్ కాలింగ్ m1. అంటే m1 కాల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఫర్ లూప్. ఆ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 5 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 5 నెంబర్స్ వస్తున్నాయి.
ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ ఏ మెథడ్ బాడీలో మనం ఏమైతే చేయొచ్చు అవన్నీ కూడా కన్స్ట్రక్టర్ బాడీలో చేయొచ్చు. బట్ స్పెసిఫికల్లీ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ మీన్స్ ఇనిషియల్స్. ఓకే, so the program initials, when the program started the execution, if we have anything to be initialized, ఏదైనా డిఫాల్ట్ ఇనిషియలైజేషన్స్ చేయాలన్నా, ఏదైనా ఒక వెల్కమ్ స్క్రీన్ చూపించాలన్నా, వాటి కోసం ఏం చేస్తామంటే కన్స్ట్రక్టర్స్ని యూస్ చేస్తాం. ఓకేనండి, అంటే మీరు ఏ మెథడ్ని కాల్ చేయకముందు ఆటోమేటిక్గా కాల్ అయిపోయే మెథడ్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే టైంలో కాల్ అయ్యే మెథడ్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్ స్పెషలైజ్డ్ మెథడ్. ఓకే, దట్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొక అప్రోచ్ చూపిస్తాను చూడండి. Suppose if I might have created any object, any instance variable, I just created an instance variable. Two instance variables I have. So what would be the values of those instance variables from the constructor? You can see here, sysout, str, string. Okay, then sysout, integer. Now just call the constructor new test2, new test2. So the string is null and the integer is 0. Why string is null and integer is 0? Because they are the global variables, instance variables, they'll carry the default values. And who is displaying the default values? The constructor. Are we initializing these values? ఈ values ని ఎక్కడైనా initialize చేసామా? ఎక్కడ చేయట్లేదు. Okay. Now if main method wants to pass some parameters to this constructor, ఇప్పుడు main method కొన్ని values ని పంపాలనుకుంటుంది. అంటే ఒక string and ఒక number ని ఇలా పంపాలనుకుంటుంది. But you cannot call the constructor like this because you have only default constructor which is a no parameterized constructor, no or 0. Okay, so మనం యూస్ చేసిన కన్స్ట్రక్టర్ 0 parameterized constructor. బట్ ఇక్కడ మీరు కాల్ చేసిన కన్స్ట్రక్టర్ సిగ్నేచర్ ఏంటి? టూ పారామీటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్. వన్ ఈజ్ స్ట్రింగ్, అనదర్ ఈజ్ ఇంటీజర్. సో దెన్ వాట్ టు డూ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్లోడ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ ద పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. Public test2 of like this. Now let me assign this local variables, this local variable I and str to the global variable I and str, and the local variable and global variable are of same name. అవి రెండు చూడడానికి ఒకే నేమ్ లో ఉన్నాయి. Now we need to avoid the ambiguity problem between the variables, local variables and global variables. What would be the solution for that? A keyword, this keyword. Now let us use this keyword. This dot I is equal to I, and this dot str is equal to str. This dot I is equal to I and this dot str is equal to str. So this is like how we can pass parameters to a constructor, and the parameters received by the constructor will automatically assign to the global variables because of it is using this keyword. So this is initializing constructor. This constructor is going to initialize the values automatically, but the parameter is no parameterized constructor, which is a default constructor, that which will not, okay, so that which will not provide any parameters. Okay, it won't accept any arguments, right? Just a second.
Okay. So here, if a constructor accepts parameters, then we can initialize the global variables. If the constructor don't accept any parameters, we can't initialize the global variables. But there is an issue here in this program. Can you observe that? The constructor test2 accepts two parameters, of course, but the first parameter is integer, second is string. While calling the test2, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు, బట్ అక్కడ ఇక్కడ ఏముండాలి, మనకు ఇంటీజర్ ఉండాలి. మనం ఏమి ఇస్తున్నాం, స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్ ఆర్డర్, ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ టు బి డన్. Okay, whatever the order of the parameters is there, in the same order we have to give the arguments as well. Parameter order ఎలా ఉంటుందో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్డర్ కూడా అలాగే ఉండాలి. సో పారామీటర్స్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ కామా స్ట్రింగ్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ అండ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇలా ఉండాలి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, let me show this values from here. Okay, now they are being initialized, right? ఇప్పుడు అవి ఇనిషియలైజ్ అని చూసారా, స్ట్రింగ్ హలో ఇంటీజర్ 1 2 3. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక గెటర్ మెథడ్ నుంచి కూడా గెట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ గెట్ దోస్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద గెటర్ మెథడ్. అంటే ఇక్కడ లోకల్లో సెట్ చేసి ఆ లోకల్ నుంచే కన్స్ట్రక్టర్ నుంచే వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. For that I'll create a method public void show values. In the show values you can show the values. Now I can just call test2 dot show values. So this is a anonymous object. This is an anonymous object. That anonymous object dot method name ఇలా కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే యాజ్ యూజువల్ మనం చేస్తాం కదా, test2 t2 is equal to అని చెప్పేసి then t2 dot show values ఇలా కూడా కాల్ చేయొచ్చు. సో నేను ఏం చేశాను అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాన్స్ రెఫరెన్స్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా కాల్ చేశాను. డైరెక్ట్గా కాల్ చేస్తే దాన్ని అనానిమస్ అంటారు, ఎక్కడైనా స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు, నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఇది అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, now t2 dot show values, now it will show the values which have been set by this t2 object. ఇప్పుడు t2 ఆబ్జెక్ట్ ఏం సెట్ చేస్తుంది, 1 2 3 as an integer, hello as a string, and the same thing is going to be showed by the show values method. If I create one more object, here, let me name it as t3. When I call t3 dot show values, ఇప్పుడు t3 dot show values అంటే మీకు ఎంటీస్ వస్తాయి, వాల్యూ నల్ 0 చూసారా, ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, బికాస్ what is the problem here, the test2 is not setting any values. test2 ఎలాంటి values ని సెట్ చేయట్లేదు. Can you see that? String as null and integer as 0. So when if we create object by calling the default constructor, their values are default. When if we create object with parameterized constructor, then their values are being initialized. Parameterized constructor తో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ అవుతున్నాయి. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తే వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ అవ్వట్లేదు, జస్ట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉంటున్నాయి. So that's why this constructor which has no arguments are called as default constructor, and by default that will be added by the compiler if we don't add. సో మనం ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఇవ్వకపోయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా అది కంపైలరే క్రియేట్ చేస్తుంది. చూడండి, ఐఎమ్ నాట్ అండ్ one more thing here, but already we are adding some parameterized constructor. In this case again it will not add new default constructor. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది ఈ క్లాస్లో test2 అని. ఇప్పుడు కంపైలర్ test2 అనే కన్స్ట్రక్టర్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇస్ దేర్ కన్స్ట్రక్టర్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దట్ మే బి పారామీటరైజ్డ్ ఆర్ డిఫాల్ట్. అది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కావచ్చు, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు.
బట్ వన్స్ ఒకసారి కన్స్ట్రక్టర్ మన క్లాస్లో ఉంటే అది కంపైలర్ ఇంకా ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి ట్రై చేయదు. ఇట్ విల్ నాట్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ న్యూ. So when if you don't have the constructor, then only the constructor will be added by the compiler by default. Okay. Now you are not allowed to create an object like this. ఇప్పుడు మన ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా క్రియేట్ చేయలేం ఈ క్లాస్ కి. ఎందుకని ఈ క్లాస్ లో ఒకే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, అది కూడా టూ పారామీటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్. ఒకసారి ఇంటీజర్ పంపించాలి, ఇంకోసారి స్ట్రింగ్ ని పంపించాలి. ఆ పారామీటర్స్ పంపకుండా you cannot resolve this error. Some integer and then some string here. I'm just sending some string here. Now you can see the values. So CoreNuts as a string and integer as 654. So hope it is clear for you. Yes. Then so what if I make my constructor as private? ఒక constructor ని private చేస్తే ఏమవుతుంది? Let me show you. Okay, I'm just making my constructor as singleton here. So my class name is singleton. Constructor name is also singleton. Class name is constructor name kada. And the scope of the constructor is private. So what does it mean? This constructor cannot be called from outside of the class. Okay, ఈ constructor ఇప్పుడు class బయట నుంచి కాల్ చేయలేరు. You can just check it out with the main method from here. So this is out. Singleton constructor and new singleton. You can see singleton constructor output, right? This is from within the class. Let me create another class. So a single test here. The test class which is going to create object for the singleton s is equal to new singleton. See, why can't we create object for this? Because the default constructor in the singleton class is a private constructor. You know, the private constructors cannot be called from outside of the class. But class బయట నుంచి access చేయలేం. If I remove the private, now the singleton test class for this class, you know, you can't see any errors. Just a second. Remove the private. Yeah. Now, did you see any error here? No. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు చూడండి. ఓకే, సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే when a constructor is a private, we cannot access it from outside of the class. Then what is the use of this private constructor? ఇలా ప్రైవేట్ చేయడం వల్ల దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే we can make an object to be created only once. ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తంలో ఒకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసేలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ మనం బయట నుంచి క్రియేట్ చేయడం కాబట్టి ఇంటర్నల్ గా క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్నల్ గానే క్రియేట్ చేసి ఇంటర్నల్ గానే రెఫరెన్స్ ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇంటర్నల్ గా అంటే విత్ ఇన్ ద సింగిల్టన్ క్లాస్ ఓన్లీ వీ విల్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్. సింగిల్టన్ క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో అలా క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే సింగిల్టన్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇంటర్నల్ గా ఒక మెథడ్, ఒక గెటర్ మెథడ్ యూస్ చేసి ఆ గెటర్ మెథడ్ తో మనం రిటర్న్ చేస్తాం అన్నమాట ఆబ్జెక్ట్ ని. ఓకే, సో ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు.
let me make some class object here. So I'll create a private variable, private, and I'll make that variable as static. ఎందుకంటే ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నాను కాబట్టి I'm going to make it as a static. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మెమరీ అలొకేషన్ ఎన్నిసార్లు జరుగుతుంది? ఒకసారే కదా. సో ఒకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ఫర్ మల్టిపుల్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్. సో వెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఏ క్లాస్, ఒక క్లాస్కి ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయకూడదు అని అనుకుంటే బెటర్ యూ కెన్ మేక్ దట్ క్లాస్ as a singleton class by making the constructor as private and as well as the variables in that class are going to be private and static. Okay, now I'm going to make this one singleton, private static singleton. st is equal to so what is this? st is the object of singleton. st is the object of singleton. Okay, now from the method let me create a method for this. I don't want this main method now. నాకు ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్తో పని లేదు. Just let me create a getter method, public static. The return type is going to be singleton. Okay, and get object. Which object? Singleton object. Where is the singleton object? In st. Now what we have to return? Return st. Now that is over. Now let's go to the test class, single test class. So we cannot create object like this. ఇలా చేయలేం. ఇప్పుడు ఈ సింగిల్టన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు ఒక మెథడ్ని కాల్ చేయాలి. ఆ మెథడ్ పబ్లిక్ మెథడ్. ఏంటి ఆ మెథడ్? గెట్ ఆబ్జెక్ట్. గెట్ ఆబ్జెక్ట్ని కాల్ చేస్తే అది ఎస్టీని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎస్టీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సింగిల్టన్ ఆబ్జెక్ట్. ఎస్టీ is a singleton object. That is what the return type of that get object method. And a get object is a static method. You can just call this static method by the class name. Yeah. Now call singleton dot get object. Singleton dot get object. Now it is going to return the object to the singleton s. S అనే ఒక వేరియబుల్ కి ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. Let us make it as s1. Similarly repeat one more object. We'll make it as s2. దీన్ని s2 అంటాం. సో ఇప్పుడు హ్యాష్ కోడ్స్ డిస్ప్లే చేద్దామా? s1కి ఏమొస్తుంది, s2కి ఏమొస్తుంది అనేది. Let us see whether they are same or different. టూ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయా, ఒకే ఆబ్జెక్ట్ని రెండిట్లో స్టోర్ చేస్తున్నామని చూద్దాం ఇప్పుడు. So whether this is same or not. 1db9742 and for the second object also this is 1db9742 and this message is from the constructor. ఏ క్లాస్లో? సింగిల్టన్ క్లాస్లో ఉండే కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి ఈ మెసేజ్ వస్తుంది. If you make it as a comment, this message will not be displayed to the output. దాన్ని కామెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంకా మెసేజ్ రాదు. So 1db9742, 1db9742. How many objects are creating here? Only one object. And the two references, s1 and s2 references are pointing to the same object now. Both are pointing to the same object. So it will just be like this. So assume that we have so if this is your singleton class, singleton object, singleton class, and two reference variables we are creating, and both of the reference variables are sharing the same instance. రెండు కూడా సేమ్ ఇన్స్టాన్స్ ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి, both of the reference variables. Okay, so we'll name it as s1 if it is s1, and the second reference variable is s2. Both are going to share the common instance, the same instance, and that is a static instance. Already we can see here the type of the object is static
and the method singleton get object method is also static. So for both of this only once memory will be allocated. Now they will not be accessed by using external object. Okay, external object వీటిని యాక్సెస్ చేయలేము, అలాగని కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయలేము ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్టర్ ప్రైవేట్ కదా. ఓకే, సో విత్ ఇన్ ద క్లాస్ దిస్ ప్రైవేట్ విల్ బి యాక్సెసిబుల్. అందుకని విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో గెట్ ఆబ్జెక్ట్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, st అనే ఒక ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ st? సింగిల్టన్. దట్స్ వై ద రిటర్న్ టైప్ హియర్ ఇస్ సింగిల్టన్. So this is what usually happens with singleton class. A singleton class means a class that which will never allows you to create multiple objects. So when if you don't want to create multiple objects, more number of objects for a class, oka class ki ekkuva objects ni create cheyakudu anukunte better you can make that class as a singleton class. Okay, alage inkoka funny example okati cheddam. ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ కి మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసామో జస్ట్ ఒక కౌంటర్ పెట్టుకొని రిటర్న్ చేద్దాం. దట్ విల్ బి మోర్ ఫనీ. Just a counter, don't put main method for this. We'll create a test class. Okay, so here I'm going to make a variable private int count. Default count is 0. Okay, by default count అనేది 0 ఉంటుంది and we'll make it as static. Okay, and the variable is private static variable. If I have a constructor counter, every time you create object to this class, the count plus plus will happen. ప్రతిసారి కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసినప్పుడు కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అవుతూ ఉంది. అలా ఎన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్ క్రియేట్ చేసామో రిటర్న్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం. పబ్లిక్ ఇంట్ గెట్ కౌంట్, పబ్లిక్ ఇంట్ గెట్ కౌంట్ ఆర్ గెట్ ఆబ్జెక్ట్ కౌంట్, ఆబ్జెక్ట్స్ కౌంట్. ఓకే, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తామో ఈ మెథడ్ చెప్తుంది అన్నమాట. సో వాట్ దిస్ మెథడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్, దిస్ మెథడ్ రిటర్న్ ద వేరియబుల్ కౌంట్. కౌంట్ అనే ఒక వేరియబుల్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది మెథడ్. విల్ క్రియేట్ ఎ టెస్ట్ క్లాస్, ఎ కౌంటర్ టెస్ట్ క్లాస్. Okay, we'll create multiple objects for counter class. Counter c1 is equal to new counter. Why can't we make a for loop? Then for loop lendu cheyakudadu, cheyochu kada. Okay, let it be. c2, c3 and c4, 4 counters. So creating object for 4 times. If I try to access the in the system.out.println number of objects, okay, the number of objects, you can call the number of objects with any object, ఏదైనా c1 తో అయినా కాల్ చేయండి. c1 dot get objects count అని కాల్ చేస్తే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కౌంట్ వస్తుంది. సో హౌ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్? 4 ఆబ్జెక్ట్స్. 4 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయని c1 కి ఎలా తెలుస్తుంది? బికాస్ c1 కాల్స్ get objects count method. How does get objects method count method knows that is 4 అని దానికి ఎలా తెలుస్తుంది? బికాస్ రిటర్న్స్ కౌంట్. కౌంట్ ని ఎవరు ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నారు? the constructor. Okay, and every time you call the constructor, so counter 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 4 times మీరు కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 4 times count plus plus జరుగుతుంది. 4 times count plus plus జరగడం వల్ల ఆ వాల్యూ గెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కౌంట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? కౌంట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. కౌంట్ వాల్యూ ఇస్ 4 నౌ.
Okay, even if it is just an anonymous object also, అది anonymous object అయినా కావచ్చు, still 4. ఓకే, మీరు ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ కౌంటర్ని కన్స్ట్రక్టర్ ఎన్ని టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నారో అది ఇంపార్టెంట్. ఆబ్జెక్ట్ ఎన్ని టైమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, అది నార్మల్ ఆబ్జెక్టా అనానిమస్ ఆబ్జెక్టా అని కాదు, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారా లేదా, వెదర్ యూఆర్ కాలింగ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ నాట్, దట్ వుడ్ బి ద మ్యాటర్. సో నాట్ ఓన్లీ C1, ఈవెన్ C3 కెన్ టెల్ యూ ద సేమ్ వాల్యూ. C3 కూడా అదే వాల్యూ చెప్తుంది, ఇట్స్ స్టిల్ 4. Okay, even C2 also tells the same value because the count variable here is a static variable. That is a static variable, that's why it shows like that. Okay, then let me tell you the superclass constructor. What is a superclass constructor? I'll let you know now. Let me create a superclass, I mean a parent class, where if the parent has a constructor, parent constructor, now let us create the child class with a main method, and let the child extends the parent, let the child extends parent. So we can use this extends keyword between two classes, and in between two interfaces also we can use the extends keyword. సో ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ ని టూ పర్పస్ కి యూస్ చేస్తాం, ఒకటి ఒక క్లాస్ ఇంకో క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి, అలాగే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి కూడా ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, నిన్న మనం ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసాం కదా, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి లేదా నార్మల్ క్లాస్ నుంచి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, అలాగే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు, దాన్ని ఏమంటామంటే like an interface can extend another interface. So extends keyword can be put in between two class names or two interface names. Okay, not only for classes, we can use extends keyword also for interfaces. Interfaces good usage. So where if I try to create an object for this, and let me create constructor for the child also, child constructor create chestunanu. Here what I am going to do is I am going to call the super, then sys out. Now let us try to create the object for this child class. So creating object to the child will also reflects to the parent and చెప్పాను మీకు. So child is equal to new child, there ch dot sorry wait, no need to call any method, just the way is just you need to create an instance for this. Okay, just anonymous instance is enough. Now let us see the output. If we call the child constructor, the child call a super constructor, this is called super constructor. The super constructor is to call the superclass constructor, and super of అని ఇలా వాడినప్పుడు ఓన్లీ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్ వీ కెన్ యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్, ఈ స్టేట్మెంట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ లో మాత్రం వాడగలం. సో సూపర్ ఆఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ హూ ఇస్ ద సూపర్ క్లాస్ టు చైల్డ్ క్లాస్, parent class. Now in this parent class, constructor will be invoked and it shows the parent constructor output. After executing the parent constructor, it will execute the child constructor. Now you can see first parent constructor, then child constructor. Okay, so parent constructor and then child constructor. So super constructor is used to invoke the super class constructor when they are in the inheritance relationship. Inheritance relationship లో ఉన్నప్పుడు super class constructor కాల్ చేయాలంటే no need to create object for the super class, just you can call super of. Okay, the super of is going to be called. Okay, so why some colleagues are leaving early today?
Okay. So new child of. Now when if we call the child class constructor, that automatically calls the super class constructor. From the super class, it shows you the output parent constructor. After executing this line, again it will get back to the caller who called the super, child. Again it get back to the child and will execute the line after calling the super. What is the line after the super again? Child constructor. So first parent constructor output will be displayed, then next child constructor output will be displayed. That is output, parent constructor and child constructor. Right? And a constructor can be overloaded also. We can overload the constructors as well. So in this class, I can make another constructor also by overloading the constructor. So in the test2 class, in the previous class, okay, see, I'm just going to overload this with the different parameters. In string str comma int I, see there. This is overloaded constructor. Already we are aware about the overloading concept. Okay, so already we are aware about the overloading concept here. The test2 again we have overloaded into string comma integer. Previously that was integer comma string. Earlier అది ఎలా ఉంది int comma string అని ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది string comma int అని declare చేసాం. We just created that like string comma int. So whether the signatures for both of these constructors are different or not. Now we can send parameters in any order. ఇప్పుడు parameters ఏ order లో అయినా పంపొచ్చు. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ పంపొచ్చు, తర్వాత ఇంటీజర్ పంపించచ్చు. ఓకే, లేదా ఫస్ట్ ఇంటీజర్ పంపించి నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ పంపించచ్చు. If we call the constructor like this, the first constructor will be involved. When if we call the constructor like this, the second constructor will be involved. And the second constructor is not setting the values to the global values set cheyatledu. We need to initialize the values to the globally. Now this local parameters will be initialized to the global. This dot I and this dot str like that. Got it? So this is a concept of constructor overloading the constructor by varying different signature. Different signature in the sense we can swap the order of the parameters. Okay, so with respect to type and with respect to number of parameters we are using, we can overload a constructor. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకొని ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు. లేదంటే okay, so what is the major difference between overloading and overriding? So this is what the overloading in the sense within the same class, when if we have different types of parameters, ఒకే మెథడ్ కి different parameters ఉంటే overloading అంటారు. Overloading is nothing but using the same name of method with a different signature, I mean with different parameters and different return type. Different parameters వాడి సేమ్ మెథడ్ నేమ్ యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. ఓవర్ రైడింగ్ చేయాలంటే సేమ్ క్లాస్ ఉండకూడదు. ఓవర్ రైడ్ చేయాలంటే పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉండాలి. సో ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ అండ్ బిఫోర్ క్లాస్ వీ హావ్ డన్ దట్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. మనకు పాస్ట్ 3 days నుంచి ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ మీదే డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఓకే, సో వెన్ దేర్ ఇన్ ద పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్స్, if the child includes the same method like parent, the same signature, same return type and same parameters, same method name, as it is parent ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే ప్రోటోటైప్ ని చైల్డ్ లో యూస్ చేస్తే దాన్ని ఓవర్ రైడ్, వేర్ చైల్డ్ ఓవర్ రైడ్స్ అ పేరెంట్. Overloading means same method name with a different parameter. Overriding means as it is everything is going to be same parameters, same name, same return type, అంతా సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే అండి, did you understand? Hello? Yeah, okay, no problem.
Yes, then so that is the overloading. Now if you overload this in any type, దీన్ని ఎలాగైనా ఇప్పుడు ఓవర్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాగైనా ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు. We can add more number of parameters. Now you can change the order. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంటీజర్ కామా స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి అదే ఆర్డర్లో ఇవ్వకూడదు, కాబట్టి ఇప్పుడు రివర్స్ ఆర్డర్లో స్ట్రింగ్ కామా ఇంటీజర్ అని ఇచ్చాను. లేదంటే ఒక పారామీటర్ తీసేసేయచ్చు. You can remove a parameter. That's better. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ మాత్రం సెట్ అవుతుంది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్తో, ఇంటీజర్ వాల్యూ 0గా డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. Sorry, something error is there. Yes, this thing we cannot send. So that is only one parameter constructor. Okay, that is one parameter constructor. This constructor is overloading constructor which has one parameter, and this is the original constructor which has two parameterized constructor. This is single parameterized, and we are trying to create the second object here for the test2 class. test2 class ki second object ni ela create chestunamante just by calling single parameterized constructor. ఇప్పుడు ఓన్లీ స్ట్రింగ్ కార్నర్స్ అని మాత్రం దానికి అసైన్ అవుతుంది. The integer value will not be assigned to that. The integer is by default going to be 0. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ మాత్రం సెట్ అవుతుంది గ్లోబల్ గా, ఇంటీజర్ సెట్ కాదు. ఇంటీజర్ ఎప్పటికీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అలాగే ఉండిపోతుంది 0గా. ప్రీవియస్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇంటీజర్ 1 2 3 అని సెండ్ చేస్తున్నాం. సో ద ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇస్ 1 2 3 అండ్ దట్ 1 2 3 విల్ బి అసైన్ టు ద గ్లోబల్. సో ఆ 1 2 3 ఐ లోకి వస్తుంది, లోకల్ ఐ లోకి వస్తుంది. దిస్ లోకల్ ఐ విల్ బి అసైన్ టు ద గ్లోబల్ ఐ. అలా గ్లోబల్ ఐ ఇంటీజర్ కి 1 2 3 అనే వాల్యూ వస్తుంది విత్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. And with second object we are not passing any integer to that. That's why the integer shows default value. That is constructor overloading. Clear? Yes. Now let us start the strings concept. Let me save this constructors stuff. So that is about the constructors. So in the constructors concept we have covered default constructors, then parameterized constructor, and we have seen constructor overloading, and also we have seen what is a singleton class. Singleton class ante endo chusamu, and super constructor, and we have discussed what is about super constructor, the super class constructor as well. So these are the 5 topics we have covered for constructors. Now let us go on with the strings. So there is a lot of things here you have to know about the strings now. సో స్ట్రింగ్ ఏముంది, జస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ str అని డిక్లేర్ చేసి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటారు, బట్ యాక్చువల్గా హిడెన్ చాలా మీనింగ్ ఉంది స్ట్రింగ్స్కి. సో వాట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్? A string is a object. A string is a object. Of course, string is not just a variable, but string is an object.
ఓకే, బై డిఫాల్ట్గా స్ట్రింగ్ని ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్లా కన్వర్ట్ చేస్తుంది JVM. సో స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ that which stores character values, that which stores set of character values, collection of characters. Collection of character values can be stored by an object. That object is a string object. Then a string object enter. This is a strange definition for strings. Okay, సో జనరల్గా ఎప్పుడు యూస్ చేసే డెఫినేషన్ కన్నా మనం కొంచెం కొత్తగా చెప్తే బాగుంటుంది. Yeah. Next. In Java, strings are immutable objects. In Java, strings are immutable objects. ఎందుకు ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు, అసలు దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఓకే మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, దెన్ వన్ మోర్ పాయింట్. We can create strings in Java by using string literals, and also by new keyword. So we can create strings in Java by using string literals and by using new keyword. String literals ని యూజ్ చేసి స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి కూడా స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే, లెట్ us take string s is equal to hello, ఇలా కూడా చేయొచ్చు. స్ట్రింగ్ s is equal to new string of hello, ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. Either you can create object like this or like this, but I'll let you know what is the difference between both of them. Next, strings can be stored in a memory area called string constant pool. Okay, సో స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ అనే ఒక మెమరీ ఏరియాలో ఈ స్ట్రింగ్స్ అని స్టోర్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టాన్స్ మెమరీ. సో నార్మల్ మెమరీ అంటే ఇన్స్టాన్స్ మెమరీ. సో అలా ఇన్స్టాన్స్ మెమరీలో కాకుండా ఇంకొక పూల్ ఉంటుంది అనమాట, ఒక పూల్ ఆఫ్ మెమరీ ఉంటుంది. సో దేర్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ విల్ బి స్టోర్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ అంటుంది దాన్ని. యాక్చువల్గా అలా స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్లో ఉండడం వల్లే అది స్ట్రింగ్ అని అంటే ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్గా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇమ్యూటబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అన్చేంజబుల్. ఏంటి అన్చేంజబుల్? వాల్యూ చేంజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారా? నాట్ ఎట్ ఆల్. సో ఓకే, ఐల్ షో యూ దట్. నేను చూపిస్తాను, ఒక డయాగ్రామ్తో చూపిస్తాను, మీకు అర్థమైపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, suppose if there is a memory area, if this is the string constant pool, ఇదే string constant pool అనుకుంటే,
Let me store string s is equal to APSSDC. If I create one more, string s2 is equal to APSSDC. One more, string s3 is equal to job fair. So totally, so first of all, the JVM here, this is called string literals. Witness string literals అంటారు. Literals అంటే double quotes value assign చేస్తే దాని literals అంటారు. Using double quotes. But still, it will be considered as implicit instance. Implicit instance లా create అవుతుంది. First, string s కి APSSDC create అవుతుంది. So the value APSSDC will be stored here in an instance. ఒక instance లో APSSDC store అవుతుంది. That would be the first instance. Okay, right? Okay. So then who is pointing to this? ఈ instance నెవరు point చేస్తున్నారు? Yes is pointing to that. Got it? Then the next statement here is the string s2 is equal to APSSDC. The string s2 is equal to APSSDC. So before storing any string literal, ఒక string literal store చేసే ముందు, first of all, the JVM will look up for either the APSSDC available in the previous constant pool or not. Constant pool లో ఇంతకు ముందు APSSDC అనే ఒక ఇన్స్టాన్స్ స్టోర్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. If it is already stored, yeah, store అయింది కదా. So when if it is already stored, then simply the reference of this S2 will be pointed to, automatically it will be pointed to the APSSDC. See, it will not create a new memory location, right? కొత్తగా మెమరీ క్రియేట్ అవుతుందా, మీ కొత్తగా ఇన్స్టాన్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తుందా, లేదు. It is going to use the existing one. The existing value is going to be reused here. Now the third statement, which is a job fair. Again, the JVM look up for whether job fair is available in the previous constant pool or not. Constant pool lo previous ga job fair unda leda ani check chestundi. No, there is no job fair. Then it allocates an instance job fair. ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక జాబ్ ఫేర్ అనే ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. జాబ్ ఫేర్. Okay. Now S3 will points to that. This S3 will just point to this job fair. Okay, now I can say the reference of S and S2 both are same, right? S ఒక రెఫరెన్స్, S2 ఒక రెఫరెన్స్, రెండు ఒకటే కదా, బై డిఫాల్ట్ గా రెండు ఒకటే కదా, రెండు సేమ్ ఇన్స్టాన్స్ మెమరీని షేర్ చేస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళ అడ్రసెస్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. వాళ్ళ అడ్రసెస్ సేమ్ అండ్ వాట్ వాల్యూస్ కూడా సేమ్. Okay, now S2 is double equals to S. S is double equals to S2 or S2 is double equals to S. But the reference of S3, the reference of S3 is different from S2 and S. Reference of S3 is different from S2 and S. So that we will not compare S3 with S and S2. Because even if you compare that, that returns false. When you just compare S and S2, now it returns true. So this is how the constant pool will be handled by the JVM. JVM will handle this constant pool. Okay. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎందుకు ఇలా చేస్తుందంటే టు మేక్ మోర్ మెమరీ ఎఫిషియంట్. ఓకే, టు మేక్ జావా మోర్ మెమరీ ఎఫిషియంట్. మెమరీని ఎంతవరకు తగ్గిస్తే అంత మంచిది అని జావాలో ఆ కాన్సెప్ట్ని ఇలా డిజైన్ చేశారు. చూడండి ఇక్కడ మీకు 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, బట్ మెమరీ అలొకేషన్ 2 వేరియబుల్స్కే జరుగుతుంది, 2 టైమ్స్ జరుగుతుంది. 3 వేరియబుల్స్కి 2 టైమ్స్ మెమరీ అలొకేట్ జరుగుతుంది. సో that's why we can say Java is more memory efficient. జనరల్గా మనకి ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ఉంటాయి, ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ అంటారు. అలాగే ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ అనేది మెమరీ ఎఫిషియెంట్ అనమాట. సో ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేయదు, పవర్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయదు అని. ఇక్కడ కూడా మెమరీ ఎఫిషియెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ కన్జ్యూమ్స్ మోర్ మెమరీ. ఇట్ విల్ నాట్ కన్జ్యూమ్ మోర్ మెమరీ. సో ద స్ట్రింగ్స్ ఇన్ జావా విల్ నాట్ కన్జ్యూమ్ మోర్ మెమరీ. బట్ సో దిస్ ఈజ్ ఓకే, రైట్? ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైంది కదా?
But when if I create an object with a new keyword, ఒక string object ని new keyword తో create చేస్తే string s4 is equal to new string of okay, string s4 is equal to new string. So here now JVM finds that you are going to create the string object with a new keyword. JVM కి ఎలా తెలుస్తుంది మీరు string object ని new keyword తో యూస్ చేస్తున్నారని తెలుస్తుంది. అంటే when it finds the new keyword, obviously we know that it allocates a new memory location. It is not going to reuse the same memory. Okay, ఇప్పుడు సేమ్ మెమరీ అలొకేషన్ ని యూస్ చేయదు, డిఫరెంట్ మెమరీ అలొకేషన్ యూస్ చేస్తుంది. ఈవెన్ దో ద జాబ్ ఫైర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ పూల్ లో జాబ్ ఫైర్ ఉన్నప్పటికీ it will creates a new memory, new instance for job fair. Job fair ఒక కొత్త ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. But that is not in the string pool, but that is in the heap memory. So ఇక్కడ ఒక మెమరీ ఉంటుంది. Okay, now the s4 instance will be saved into the heap. ఇప్పుడు అది heap లో స్టోర్ అవుతుంది. And for this literal, ఇక్కడ literal ఏంటి జాబ్ ఫేర్, ఈ literal ని మళ్ళీ heap ఏం చేస్తుంది కాన్స్టెంట్ పూల్ లో పెట్టేసుకుంటుంది. Just put it on the constant pool. Okay, now the reference of this object get changed. ఇప్పుడు ఈ జాబ్ ఫేర్ యొక్క రెఫరెన్స్ మారిపోతుంది. The reference of this job fair and this job fair are both are different. ఇప్పుడు s3 reference, s4 reference both are different. s3 reference pool లో ఉంది, s4 reference వచ్చేసి heap లో ఉంది. Okay, so while using the new keyword, automatically the reference of a string will be stored into the heap. When if you are using string literals, the reference of strings will be stored into the pool, in the string pool, string constant pool. Got it? Then can you see a point here in the above statement? In Java, strings are immutable objects. In Java, strings are immutable. Yes, of course, immutable. అది ఎలాగనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒక మెమరీ లొకేషన్లో మీకు ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది. స్ట్రింగ్ str is equal to ఒక డేటాను రైట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఒక మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ కోసం. An instance will be created for the first now. Okay, and this str now it points to the first. Where the first ki point చేస్తుంది. Right? Next, let me do some string handling function here. If I say str dot, there is a method that you can use with string class. String class లో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది concat అని. So what is this? I'm just trying to add a string called friend to the first. First కి ఒక string ని యాడ్ చేస్తున్నాను, దాని friend. Now the concat method returns a new string. Concat method ఒక కొత్త string రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ string ఏంటి? It joins two strings. str లో ఉండే string ని ఇక్కడ పారామీటర్ లో ఉండే string రెండింటిని జాయిన్ చేసి కొత్తగా ఒక string ని ఫామ్ చేస్తుంది. రైట్, కొత్తగా ఒక string క్రియేట్ చేస్తుంది. that string name is first friend. See there, first friend. But now do the str reference will change from first to first friend?
ఇప్పుడు str యొక్క రెఫరెన్స్ ఫస్ట్ మెమరీ నుంచి ఆ ఫస్ట్ రెఫరెన్స్ నుంచి ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ రెఫరెన్స్కి వెళ్తుందా వెళ్ళదా? వెళ్ళదు. ఓకే, దాన్ని ఇమ్యూటబుల్ అంటారు. ఏమంటారు? అన్చేంజబుల్. ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ న్యూ ఇన్స్టాన్స్ ఫర్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ డైరెక్ట్ ద రెఫరెన్స్ టు ద ఒరిజినల్ టు ద న్యూ స్ట్రింగ్. న్యూ స్ట్రింగ్కి రెఫరెన్స్ చేంజ్ చేయదు. అది రెఫరెన్స్ చేంజ్ చేయదు కాబట్టి ఇమ్యూటబుల్, ఐ మీన్ అన్చేంజబుల్ అన్నాడు. That is the reason why the strings are unchangeable or immutable here. Okay, so ఎప్పుడు ఈ రెఫరెన్స్ దీనికి అసైన్ అవుతుందంటే when you say str is equal to str.concat of friend. str is equal to str.concat of friend అంటే now the previous reference will no longer be available. Now this will be dereferenced. అది dereference చేసి కొత్తగా ఇంకొక రెఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. Now the str points to the first friend. ఓకే, ఎందుకని సేమ్ మెమరీలో అలొకేట్ చేయట్లేదు? ఫస్ట్ ఎక్కడైతే స్టోర్ అయిందో ఈ ఫస్ట్ స్టోర్ అయిన వాల్యూ స్పేస్లోనే ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ని స్టోర్ చేయట్లేదు కదా. దట్స్ వై స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. So when if you do any modifications to the existing string, rather than changing the value in the existing space, it creates a new instance. Existing instance లో values ని చేంజ్ చేయకుండా న్యూ ఇన్స్టాన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ రెఫరెన్స్ ని బై డిఫాల్ట్ గా అసైన్ చేయదు. దెన్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ మాన్యువల్లీ ఇలా అసైన్ చేస్తే తప్ప ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ద రెఫరెన్స్. Got it? Any questions here? Any questions? Doubts? Hello? Any doubts? Okay. Then, so this is like how the strings are immutable in nature. Okay, like this the string objects are immutable in nature. Okay, now let us create a class for this string. Strings కోసం ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ అని చేద్దాం. Create a package. Okay, so you can create a string like this, or even like this also. So in the system.out.println, wait, before this printing statement, so if you print the S1, it will show you APSSDC. S2 shows CoreNuts. So when I say S2 dot concat method, S2 dot concat of, so the concat method concats two strings, S2 dot concat of S1. Now to the string S2 we are going to add S1. Okay, string S2 ki S1 add చేస్తున్నాం. Then what is the output of S2 even after the operation? Concat చేసిన తర్వాత S2 వాల్యూ ఏమవుతుందో చూద్దాం. Still it is CoreNuts. It cannot be CoreNuts APSSDC. So that's what immutable here. చూసాం కదా మనం ఇంతకుముందు. జస్ట్ str.concat of ఫ్రెండ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ క్రియేట్ చేసి రెఫరెన్స్ చేంజ్ చేయట్లేదు. str రెఫరెన్స్ ఇంకా ఓల్డ్ దానికే ఉంటుంది అనమాట. అది ఎప్పుడు న్యూ రెఫరెన్స్ కి మారుతుందంటే when if you assign S2 is equal to S2 dot concat of S1. Now that will be added. Now the output of S2 will be changed. Now that is CoreNuts APSSDC. Clear?
So this is the best example that we can say the strings are immutable. Okay, immutable. Immutable in the sense unchangeable. Unchangeable అంటే existing instance లో value change చేయకుండా new instance ని ఇలా create చేసి పడేస్తుంది అన్నమాట constant pool లో, string constant pool లో. That would be the problem with string. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది immutable అని, దాన్ని mutable చేయలేమా అంటే చేయొచ్చు. We can make strings as mutable by using string buffer class and string builder class. These are the two classes. These two classes are mutable classes. ఈ రెండు mutable classes అన్నమాట, string buffer and string builder. So by using the string buffer class and string builder class, you can make the immutable strings as mutables. Immutable strings ని mutable చేయాలంటే we need to go for the classes string buffer or string builder. Okay. Now let us see comparing of strings. How to compare the strings, we'll see. So అంటే కంపేర్ చేయడం అంటే by using comparison operators అంతేనా? So not only just by using comparison operator but also by using a method called equals method. So మనకు multiple methods ఉంటాయి. So equals method and compare to method, then equals compare to తర్వాత మనకు double equals, మన comparison operator చూస్తాం కదా, double equals, equal. So using that one also we can compare, but ఎప్పుడు ఏది యూస్ చేయాలనేది now let us see. Okay, and how to compare and each and everything. If you can understand this constant pool and the immutable, then you can easily understand when to use that type of operator అవన్నీ ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చో మీకు తెలిసిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. Okay. Okay, let us see. So any questions here, you can just ask me. No questions? Okay. Let us do the comparing strings. How do we compare the strings? First, by using double equals operator. By using double equals operator. Next, by using equals method, and also by using compare to method. By using compare to method. By using these three things, by using these three approaches, we can compare two strings. Okay, now let us see one by one. Comparing strings. Let me declare another string S3 is APSSDC. Now, do S3 occupies a new instance area or existing instance area of S1? S1 instance area share చేసుకుంటుందా లేకపోతే new instance create చేస్తుందా S3? Yeah. So it uses the existing S1 instance. Oh, okay. Heap. Heap అంటే ఒక మెమరీ ఏరియా అండి. JVM లో ఒక మెమరీ ఏరియా ఉంటుంది, heap area. So that is a part of JVM, and the heap area used to store the objects store చేయడానికి యూజ్ చేసేది heap అన్నమాట. సో మనం న్యూ కీవర్డ్తో ఎవరినైతే కాల్ చేస్తామో అవన్నీ హీప్లో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంటాయి, ఆ క్లాస్ నేమ్స్ వెళ్ళి, ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని హీప్లో స్టోర్ అవుతుంటాయి. Yeah, okay. Then the APSSDC here. Now the S3 will acquire the same space whatever the S1
grabs. S1 grab చేసిన space నే S3 కూడా grab చేస్తుంది. So whatever the space occupied by S1, I mean the instance which is referred by the S1, the same instance will be shared to S3 also now. Now when if they have the same values, now we can compare two string literals by using double equal to operator. So sys out, look at here. If S1 double equals to S3, that would be true, right? Because their references are same. Values same ఉన్నాయని కాదు, references same ఉన్నాయి. Reference అంటే అడ్రస్ సేమ్ ఉందని. ఎందుకంటే APSSDC మీరు ఎన్నిసార్లు APSSDC వాల్యూ స్టోర్ చేసినా కదా ఒక్కసారి మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది. ఆ రెఫరెన్స్ కామన్గా సేమ్ ఉంటుంది అందరికి. సో ఆల్వేస్ the double equals actually compares the references. The double equal operator compare the references. It compares references. So what does it? It compares references. Then equals method, it compares values from the references. It compares the values from the references. Still you can see here S3. I'll create one more string S4 here is equal to, let me assign CoreNuts. So S4 is a string literal, but S2 is an object. But both are having same values kada. Ikkada CoreNuts undi, ikkada kuda CoreNuts undi. Are they going to be same? Just have a look at here. If S4 double equals to S2, if S4 is double equals to S2, can you see there? That is a false, because the reference of S2 and the reference of S4 are different. Okay, because this was prepared by using new keyword. S2 was constructed by using new keyword, and the S4 is just a string literal. So always when you use a new keyword, the reference will be stored in the heap but not in the pool. So when you use the string literal, the reference will be stored into the string pool but not in the heap. So that's why their references are different. Even though the values are same for this S4 and S2, we cannot compare with double equals. Then you can just ask me, sir, what is the suggested way? Yeah, I'll let you know now. So you can just call S4 dot equals method. Now you can just call the equals method equals of S2. S4 dot equals of S2. Now the equals method will not compare the references, but it compares the values from the references. Okay, it compares values from in the references. A references lo unde values ni compare chestundi in the references. Now the last system.out.println shows you the true. See, the above statement is false. S4 double equals to S2 is false, but S4 dot equals of S2 is true. Now it is going to compare values, S2 value and S4 value, not references of S2 and not reference of S4. S2 S4 reference compare cheyatledu, but value ni compare chestundi. Okay, next one more method is there, that is S4 dot compare to of S2. One more method, that is compare to method. It will also compare the values, string values. It will also compare the string values, but it returns integer. Compare to returns integer, equals returns boolean, either true or false. So double equals to equals ఏం చేస్తాయంటే boolean రిటర్న్ చేస్తాయి. కంపేర్ టు మాత్రం ఒక ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఇట్ రిటర్న్స్ 0. రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి 0 చూపిస్తుంది చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ఈ S4 స్ట్రింగ్లో n అని స్మాల్ పెడతాను. ఓకే, n అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది కదా, అది స్మాల్ పెడతాను. ఇక్కడ n వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఉంది, ఇక్కడ స్మాల్ ఉంది. కోఆర్డినేట్స్లో n వచ్చేసి ఇక్కడ స్మాల్ ఉంది. ఇప్పుడు మీకు సమ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది చూడండి, 36 అని, సో 32 అని డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ASCII డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ స్మాల్ లెటర్.
జనరల్ గా ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ కి స్మాల్ లెటర్ కి మధ్యలో ఉండే డిఫరెన్స్ ASCII డిఫరెన్స్ 32. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ లెటర్ ఎన్ కి క్యాపిటల్ లెటర్ ఎన్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకొని వస్తుంది అన్నమాట. కంపేర్ టు ఆల్వేస్ ఫైండ్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ఏ స్ట్రింగ్. ఒక స్ట్రింగ్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంది కంపేర్ టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I input only core nut here, core nuts కాకుండా core nut అని ఇచ్చాను, then what will happen? Core nut only. The first string is less than second string kada. How many characters we have here? 8 characters. ఇక్కడ 8 ఉంది. Core nut లో 7 ఉన్నాయి. So s4 dot compare to of s2 అంటే s4 having less number of characters when compared to s2. So the left string having less number of characters than right string. Then it shows a negative here. చూడండి ఒక నెగటివ్ వచ్చింది కదా, -1. అంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది? -1. ఒకవేళ నట్ కూడా తీసేసి జస్ట్ కోర్ పెడితే నౌ ఇట్ రిటర్న్స్ -4, అంతే కదా. బికాస్ హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ హియర్? CORE హియర్ అండ్ ఇక్కడ CORE NUTS. How many characters the second string is greater than the first string? For how many characters? 4 characters. Now for this 4 it shows -4. ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు if the two string lengths are different, if both of the string lengths are different, now it will try to find the difference between the length. Okay, difference between the length. So ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 8. 4 minus 8 -4, that is output. 4 minus 8 -4, that is output. If first string is CoreNuts and if the second string is just a core, now it returns what? ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? +4 రిటర్న్ చేస్తుంది, అంతేనా? ఎందుకంటే ఈ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి 8, ఈ స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ వచ్చేసి 4. 8 minus 4 4. అండ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్మాల్ సి పెట్టాను, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? స్మాల్ సిని క్యాపిటల్ సిని కంపేర్ చేస్తుందా? కంపేర్ చేసి 32 ఇస్తుందా, లేక లెంగ్త్స్ డిఫరెంట్ లెంగ్త్లో ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి 4 ఇస్తుందా? యాక్చువల్లీ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ లెంగ్త్, ఓకే, సో వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ లెంగ్త్, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్. ఫస్ట్ CC మ్యాచ్ చేస్తుంది, OO మ్యాచ్ చేస్తుంది, RR మ్యాచ్ చేస్తుంది, EE మ్యాచ్ చేస్తుంది. ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఆర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్? ఓకే, సో ఇవన్నీ ఓకే అయితే, ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ ఓకే అయితే, ఇక్కడ లేని క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి. సో 8 minus 4 4 అని చూపించేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ టు స్మాల్ c టు క్యాపిటల్ C, సారీ క్యాపిటల్ C టు స్మాల్ c. I told you the character by character will be compared now. So what is the ASCII of capital C and what is the ASCII of small c? సో ఇంతకుముందు క్యాపిటల్ సికి క్యాపిటల్ లెటర్ నుంచి స్మాల్ లెటర్కి, అంటే ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ ఉంది, ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది, ఎన్ అనేది ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ అయింది, ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ అయింది. ఆల్వేస్ ద స్మాల్ లెటర్స్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ ASCII వాల్యూ. నౌ ద ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ హ్యాస్ ద క్యాపిటల్ లెటర్, ద సెకండ్ స్ట్రింగ్ హ్యావింగ్ ద స్మాల్ లెటర్. ఆల్వేస్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్ హ్యావ్ ద లెస్ ASCII వాల్యూస్, లెస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఇన్ బిట్వీన్ 65 to some 92 or 91 వరకు ఉంటాయి, 65 to 91. అండ్ స్మాల్ లెటర్స్ 97 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, 97 నుంచి సమ్ 122 వరకు ఏమో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, సో క్యాపిటల్ సికి వచ్చేసి ఇప్పుడు 65, 66, 67 అవుతుంది. స్మాల్ సికి వచ్చేసి 97, 98, 99. సో 67 minus 99, 67 minus 99 minus 32 కదా, సరిపోయిందా? So that is what the compare to compares by character. Equals method just try to compares entire string. It returns either true or false, but compare to returns integer. If first string is greater than the second string, it returns a positive difference. If the second string is less than the first string length, then it returns a negative difference. Okay, if both of the strings are equal, it returns 0.
If first string having the capital letter and the second string is having the small letter, it returns minus 32. If the first string having the small letter and the second string having the capital letter, it returns plus 32. Right? Okay, so that is about comparing the strings by using these three. As for double equals, by equals, and by compare to. This is like how we can compare strings. Got it? Then now let us see some string handling methods. Okay. So I have a string here, APSSDC job fair Tirupati. My string is APSSDC job fair hyphen Tirupati. I would like to, do you know I forget to tell you one more thing, just a second, just give me 2 minutes, I'll show you in different way. You know, we can create a character array like this. ఒక character array create చేసి దాని string లో పంపొచ్చు, మీకు ఆ విషయం తెలుసా? Let me show you that. J, A, V, A. You know, this is a character array. ఇది ఒక character array, Java. Now I can just create a string s is equal to new string of ch. Do you know I can send ch also to this. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ క్యారెక్టర్ అనేది స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఇస్ దిస్? కన్వర్టింగ్ క్యార్ అరే టు స్ట్రింగ్. ఒక క్యారెక్టర్ అరేని స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. నౌ system.out.println yes అంటే now you can see the output as Java. See the Java. Even a character array can be converted as string like this. ఒక క్యారెక్టర్ అరేని కూడా ఇలా స్ట్రింగ్ లా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, జస్ట్ సింపుల్ టాపిక్, ఏం లేదు. యా, ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. సో అది అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ లైక్ దిస్, ఇలాగనే కాదు, ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. క్యారెక్టర్ అరేని చేసుకొని దాన్ని స్ట్రింగ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? క్యారెక్టర్ అరేనే చూపిస్తాను చూడండి. సో ద స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఇట్ స్టోర్స్ ద వాల్యూ హౌ లైక్ క్యారెక్టర్, అంతే కదా? క్యారెక్టర్ అరేలా స్టోర్ చేస్తుంది వాల్యూస్ని. మీరు పంపించే స్ట్రింగ్ కూడా క్యారెక్టర్ అరేలాగా డివైడ్ అవుతుంది, అరే ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది. అందుకే సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అని ఇచ్చాను మీకు డెఫినేషన్లో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ హావ్ గివెన్ యూ లైక్ దిస్ ద డెఫినేషన్. సో స్ట్రింగ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ విచ్ స్టోర్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్, అంటే ఐ మీన్ సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్. The collection of character values is nothing but an array. That's like an array. That array can be converted into string format like this. So when if we have a string like this, now let's continue with the string handling methods. Now you can join two strings. Okay, so sys out. Already we know the concat, str dot concat of APSSDC job fair Tirupati for freshers. So I'm just adding a new string here for freshers and a string add చేశాను. In the output you can see now APSSDC job fair Tirupati for freshers అని కనిపిస్తుంది చూడండి. So APSSDC job fair Tirupati for freshers. Concat method. Next, sys out. I would like to search for a given pattern
in the string. Okay, so suppose if it is starts with AP, if str అనేది AP తో స్టార్ట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. The starts with method checks whether if if the str starts with AP or not. Okay, if it true, it returns true. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను small AP ఇస్తే, if I give small AP here, that is going to be false. So whether if it is starting with a capital A and small p is say, still that is going to be false. Okay, for capital A and capital P, then that is going to be true. Starts with. Okay, next sys out str dot. So this is a matches method. Actually this matches, it's just like a pattern matching. It just match for a pattern. ఒక pattern కోసం match చేస్తుంది. Okay, let me check with a job if it matches to the pattern or not. జాబ్ అనే ఒక ప్యాటర్న్ ఉందా లేదా STR లో, ఫాల్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ J స్మాల్ ఇచ్చాను కదా. వెయిట్, so str dot contains of job. If we execute this, not then it returns true. So the contains method checks for the pattern, a sequence of strings, whether it is available in this entire APSSDC job for Tirupati or not. Okay, if I am trying to find for JB అనే sequence ఉందా, JOB అని ఉందా, JOB అని ఉంది, but not like JB. Now it returns false. It will try to return for the exact match when it is JOB only. Now JOB is going to be true. Okay, and just a second. Okay, so that is a contains method. It returns true or false when the sequence of characters are available in the given string. In this given string, if that pattern is available, then it returns true, either true or false. Then, so now I would like to make array of strings. I just want to separate APSSDC job fair and Tirupati as different strings. Array of strings la convert చేయాలనుకుంటాను వీటిని. Then I can use a method called split method, and you know that for that I have to create a string array like this is equal to, now I can call str dot split of, so by using which character you would like to split, by hyphen. ఇప్పుడు ఈ hyphen ని బేస్ చేసుకొని ఈ స్ట్రింగ్ లోంచి 2 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ఒకటి 0th ఎలిమెంట్ వచ్చేసి APSSDC జాబ్ ఫైర్, 1th ఎలిమెంట్ వచ్చేసి తిరుపతి. Now the array size would be 2 for this. ఇప్పుడు ఈ array size ఎంత అవుతుంది, 2 అవుతుంది. You can display that. Sys out array sizes plus strr dot length. See how much it returns. It returns 2 only, right? Array size is 2. But when I say strr of 1 అంటే it returns the one index string. One index లో ఏముంటుంది, తిరుపతి ఉంటుంది, right? And st array of 0 అంటే now it shows APSSDC
job fair, APSSDC job fair. So the split method just splits the splits the entire string into array of strings. Okay, it splits entire string into array of strings. ఒక స్ట్రింగ్ మొత్తాన్ని అరే ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ లా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ద స్ప్లిట్ మెథడ్. అండ్ వన్ మోర్ మెథడ్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద కన్వర్టింగ్ ద స్ట్రింగ్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్ అండ్ లోవర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేయడానికి కూడా మనకు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. str డాట్ to uppercase just convert each and every character as uppercase character. See, here everything is going to be uppercase. Anni capital letters ga unnayi chudandi. Similarly, we have system.out.println str dot to lowercase. Now it shows each and every character in the lowercase. Everything is going to be in the small letters. And now there is one of the an important method here that is called str dot caret. The method name is caret. It returns a character by taking an index number. Okay, index number తీసుకొని అక్కడి నుంచి character రిటర్న్ చేస్తుంది. So what is the index number it takes? 5 అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చాం మనం. ఈ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉండే క్యారెక్టర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. వాట్ ఇస్ దట్? సి, క్యాపిటల్ సి అంట. ఎలా అవుతుంది? APSSDC 0 1 2 3 4 5. సో ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఏముంది? క్యాపిటల్ సి ఉంది. ఆ క్యాపిటల్ సి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకేనండి. సో ద క్యారెక్ట్ మెథడ్ టేక్స్ అన్ ఇండెక్స్ అండ్ రిటర్న్స్ ద క్యారెక్టర్. ఒక ఇండెక్స్ని తీసుకొని క్యారెక్టర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది క్యారెక్ట్ మెథడ్. That will always try to return the character. Next, there is a method that is called substring, creating a new string from the original string. ఒక స్ట్రింగ్ నుంచి substring ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. That is called substring method. Suppose if you'd like to create a substring from the position 8, ఇప్పుడు 8th పొజిషన్ నుంచి ఒక స్ట్రింగ్ ని ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే you can make a child string from this. What is that? Op fair అని వచ్చింది. If I make it as 7, substring of 7 means now that is going to be job fair Tirupati. What is APSSDC? APSSDC వెళ్ళిపోయింది చూసారా? ఎందుకంటే సో 0 1 2 3 4 5 6 బిగిన్స్ ఫ్రమ్ 7 కదా మనం ఇచ్చింది. సో 7th పొజిషన్ నుంచి మనకు ఇది ఉందన్నమాట హియర్. ఓకే, జాబ్ ఫేర్. సో ఇక్కడ వరకు 6 క్యారెక్టర్స్. ఆఫ్టర్ దట్ 7 8 9 10 11 12 13 14 15. The rest of all the characters will be displayed, and it starts from 7 usually. 7 in start చేస్తుంది. And when if I say 7 comma 10 means it starts a substring from 7. As a beginning index it takes 7, and as a ending index it takes 10. Beginning 7 గా తీసుకుంటుంది, ending వచ్చేసి 10 గా తీసుకుంటుంది. Try execute this program. Now it returns job. Okay, ఎందుకంటే so 0 1 2 3 4 5 6 starts from 7 is J, 8 9. Okay, and the ending index is 10. That means F అంటే లాస్ట్ బట్ 1 అనమాట. లాస్ట్ అంటే ఎండింగ్ ఇండెక్స్ minus 1 వరకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. What is the ending index we have given here? 10 అంటే after that 7 it will display the characters up to 10 minus 1. 10 minus 1 వరకు characters display చేస్తుంది. Suppose if it is 15, ఇప్పుడు 15 minus 1 అంటే 14th character వరకు, 7th character నుంచి 14th character వరకు display చేస్తుంది. So that is J 7 8 9 10 11 12 13 14. చూసారా? 14th index వరకు చూపిస్తుంది, 15th index కనపడదు. So this is like how we can prepare substrings. ఇలా సబ్స్ట్రింగ్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దాకా చూడండి, మన స్ట్రింగ్ మీద ఎన్నో ఆపరేషన్స్ చేసాం, బట్ ఒక్కటైనా ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందేమో చూడండి. ఈవెన్ ఇన్ని ఆపరేషన్స్ చేసిన తర్వాత కూడా ఫైనల్ స్ట్రింగ్ డిస్ప్లే చేయండి.
try to display the final string str. It just likes at the time of initialization time lo ela undo alage untundi chudandi. The final string is APSSDC job fair Tirupati. Initialization lo ela undo alage undi. Concat చేసాము, స్టార్స్ విత్ అన్నాము, కంటైన్స్ అంటున్నాము, స్ప్లిట్ చేసాము, అప్పర్ కేస్, లోయర్ కేస్, సబ్ స్ట్రింగ్. ఎక్కడైనా ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? ఎఫెక్ట్ కావట్లేదు. దట్స్ వై ద స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. Now in order to make this immutable as mutable, not a much we need to do, just we can do a simple thing here, make your object as string buffer or string builder. String buffer అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే చాలు. Sorry, wait. We should not use like predefined names. Predefined names మనం వాడకూడదు. String buffer demo. String buffer అనేది ఆల్రెడీ అవైలబుల్ కాబట్టి మనం డెమో అని ఇవ్వాలి. స్ట్రింగ్ బఫర్ డెమో సంథింగ్ ఒక ఏదైనా ఒక ప్రీఫిక్స్ పోస్ట్ ఫిక్స్ యాడ్ చేసుకుంటే బెస్ట్. Now create object for string buffer. SB is equal to new string buffer. You know the string buffer takes a string argument. ఒక string argument అని తీసుకుంటుంది. Okay, now let me take the same string which I have taken previously for string handling. I'll take the same string for this also. Okay, so str. So this is a syntax for creating string buffer object. String buffer object should be created like this. Now my string str is going to be converted as string buffer. Now whatever the modifications you are doing for the string buffer, that will be reflecting to the original string. Let me show you that. So let me do sb dot append. I'm using append method here for freshers. ఇంతకుముందు అపెండ్ చేస్తే ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు, ఏది స్ట్రింగ్ అప్లై చేస్తే. అందుకే ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ బఫర్కి అప్లై చేస్తున్నాను. ఇన్ ద స్ట్రింగ్ బఫర్ వీ కెన్ యూజ్ ఎ మెథడ్ కాల్ append మెథడ్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ concatenation. Okay, after this operation try to display the value of string buffer. See, now what is SB? SB లో ఏ వాల్యూ ఉంది ఇప్పుడు? Not APSSDC job fair Tirupati, but also it appends for freshers. This is called mutable. Whether if you do any string handling operation, whatever the updated string, the new string, that automatically reflects to the string buffer object. But the new string will not be reflected to the normal string, but it will be reflected to string buffers. So that's why string buffers are mutable objects and strings are immutable objects. See, that is the only thing I can tell you about the string buffer and string builder. And string buffer ki builder ki simple difference ఏంటంటే, string buffer is a synchronous object. Synchronous అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే జావా లాస్ట్లో మల్టీ థ్రెడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తాం. ఆ మల్టీ థ్రెడింగ్లో మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చి ఒకే ఆబ్జెక్ట్ని షేర్ చేసుకోలేవు. ఆ షేర్ చేసుకోలేని ఒకే ఆబ్జెక్ట్ని ఏమంటారంటే సింక్రనస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. వేర్ స్ట్రింగ్ బఫర్ ఇస్ ఎ సింక్రనస్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఉంది కదా, అది అసింక్రనస్. సో దిస్ ఈస్ థ్రెడ్ సేఫ్. స్ట్రింగ్ బఫర్ ఇస్ ఎ థ్రెడ్ సేఫ్, బట్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఈస్ నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్. ఓకే, స్ట్రింగ్ బఫర్ ఇస్ థ్రెడ్ సేఫ్, string builder is non-thread safe. Non-thread safe in the sense multiple objects can act on the same. Multiple threads can act on the same. Multiple threads అంటే multiple programs ఒక string builder object ని షేర్ చేసుకోవచ్చు. But multiple threads అంటే multiple programs cannot share string buffer. As string buffer is synchronous and string builder is asynchronous. So string buffer is a thread safe, string builder is non-thread safe. Okay, and both string buffer and string builder classes are mutable classes. So this is the best example for conveying the string buffer or builder as a mutable objects. So string buffer is a mutable object like this. ఇంతకుముందు string dot concat off అని చెప్పేసి for freshers అని యాడ్ చేస్తే ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ రిఫ్లెక్ట్ కాలేదు, బట్ ఇప్పుడు అవుతుంది కదా స్ట్రింగ్ బఫర్ కి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్. Got it? Yeah, any questions? So that's all from my end. So today we were done with the constructors and strings. So as we discussed about string buffer and string builder
and lot of string handling methods, and what is a constant pool, string constant pool. So why they are mutable and why they are immutable. So we have discussed all these concepts today. So today's class is very important class. So still, if you would like to make a revision, just watch the video on the YouTube. So already I have uploaded these videos on the YouTube. So in the YouTube you can just type here CoreNuts, sorry, Core Java online training CoreNuts. Okay, so this is the playlist, CoreNuts online training, Core Java online training CoreNuts. Just click on this URL. I can see all the list of videos available in the playlist. So we have up to the 17 days. So just have a look at these videos. String buffer and string builder. Okay, string buffer is a mutable class. String buffer and string builder both are used to convert the string as a immutable string as a mutable object. ఒక immutable strings ని mutable గా కన్వర్ట్ చేయడానికి స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్స్ ని యూస్ చేస్తారండి. అండ్ స్ట్రింగ్ బఫర్ వచ్చేసి సింక్రనస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అనేవి షేర్ చేసుకోలేవు. సో మీకు అప్పుడే అర్థం కాదు, ఆ టాపిక్ అంతా మీరు థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చినప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ థ్రెడ్ సేఫ్, వాట్ ఈస్ నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ అనేది. అండ్ వేర్ ఆ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఈజ్ ఏ నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ క్లాస్ where multiple threads can share the string builder but multiple threads cannot share the string buffer. So that is the only difference, but rest of the things are same. Migitha one is same. So whatever the operations, whatever the methods we have here in the string buffer, we can see the same methods for string builder also. So same as like how you create the string buffer object, in the same way we can create string builder also. So string builder of some str. Okay, and the difference between SB and SBL is SB is a synchronous object, SBL is a asynchronous object. That is the only difference between them. Okay Nandi, suppose if you call SBL dot reverse, there is a method called reverse method to reverse entire string. Now in the system.out.println you can just show the output SBL. If you display the output, the original string will be modified. See the before operation and after the operation. Before reverse operation, before, see the output of SBL. After the operation, can you see here? Before that is APSSDC job fair Tirupati. After that, Itapuri Riabo, something like that. Okay. So the entire string was reversed here with the reverse method. So whether the reverse method is applying the changes to the original string or not, original object మీద changes చేస్తుంది కదా, changes చేస్తుంది కాబట్టి ఇది mutable objects. Mutable means changeable. అదే స్ట్రింగ్ ని మనం నార్మల్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ చేస్తే అది అఫెక్ట్ కాదనమాట, ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ మీద ఎఫెక్ట్ కాదు. ఇంతకుముందు మనం అపెండ్ చేసాం, అక్కడ కన్కాట్ చేసాం, స్ట్రింగ్ లో కన్కాట్ చేస్తే ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ మీద, ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎలాంటి చేంజెస్ లేవు, బట్ ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ మీద చేంజెస్ వస్తున్నాయి, అవునా? సో దట్స్ వై ద స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ బోత్ ఆర్ మ్యూటబుల్స్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఇస్ ఎ ఇమ్యూటబుల్. అందుకని అలా మ్యూటబుల్ ఇమ్యూటబుల్ అంటారు. సో స్టిల్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, so any other questions Andy? So that's all from my end. I'll be on the line. If you have any questions, you can just ask me. Okay.